the renewal of party leadership. There is no Paka last in DP. There has never been and there will never be a Paka last in DP. Number two, to restructure the grassroots party leadership. Why do we need to restructure? I will give you the reasons. And number three, to implement the resolution of the National Executive Committee, which sat on the 5th and 6th of March, and then the National Council, which sat on the 7th. So those are the three objectives. You do recall that our National Register was handed over to NUP by our former National Organizing Secretary, the Honorable Sulaiman Kidandala, who is now languishing in a prison in South Korea. They incited people here. They came to demonstrate singing Twagala bane-muyigire in our compound here. And they claim to be DPs. So I was wondering what sort of DPs are those? Unfortunately, as fate would have it, I'm now the one supposed to issue an instrument so that he can be transferred from South Korea and he comes here in my capacity as Minister of Justice. Ironically. So you can see that God can really play jokes. Somebody who you have attempted to demean and abuse and insult is now the person who is going to bring you back home. And we shall bring him because it is our duty and he's a Ugandan citizen. That's the same category of Justice Lydia Mugambe, who we also have to do our best to bring back home under the law relating to exchange of prisoners. So, registration of new members has been an uphill task because we are starting afresh. Secondly, our leadership structure was infiltrated by people with divided loyalties. So I gave my instructions to the Secretariat to ensure that we have a verification process. And I want to repeat those to the National Organizing Secretary that he now has a duty to do what is called branch inspection. In other words, to clean up our leadership structure of the party. Why do we need a cleanup? We need a cleanup because we want those who claim to be DP to be truly DP. So I wish to state three things. Who will participate in this exercise? The people who will participate in this exercise are members of DP in good standing. Some of you belong to churches. So for instance, if you belong to a church, when they say you are a member of the church in good standing, means you are baptized according to the canons and the traditions of that church. So for us who are Catholics, to say you are in good standing, it means you have the sacraments that are relevant. Which means you must be a registered member on the national database. So I wish to start by warning those who claim to be having registers. There is only one register, and it is at the headquarters, and the custodian is the Secretary General.
Because of some political disagreements, which are normal anyway. I see the media gets so excited whenever there are disagreements. We are politicians, and our job is to disagree, to debate, and to exchange words, some of them very sharp. That will happen until Jesus returns. So, because of that, you find a situation where a chairman from Maracha district, which is almost near the Sudan border, can deliver returns with thousands of registered members. But chairmen in our Kampala districts are yet to deliver their returns. Why? Because of political posturing. And the political posturing is based on a very silly idea that to win the next election, you must distance yourself from Mao, who has sold the party, who has now been captured by NRM. So this posturing is not actually for building DP. This posturing is for their so-called electorate. Like in Kampala, you know, Kampala was a cartel of thieves. People used to collect money, they don't declare it. Some of the Kampala leaders even used to demand sex. I'm about to start naming some of them. It was tragic. You want to contest for a position in the party leader says, let's meet in this hotel. And you think you are going to sit in the compound around a table to take a cup of tea. Then the person says, I've sent somebody to bring you where I am. Then somebody takes you to a hotel room. So you people do not know the amount of cleaning up we have had to do since we took charge of this party. Up to now, there are people who should be in jail for corruption among the Kampala leaders. We only forgave them. We have so many cases of sexual harassment. Why do you think we passed the policy against sexual harassment in DP? Because it was so rampant. And the headquarters of corruption and sexual harassment was Kampala. And that crusade has continued. Now, at least, our young ladies are safe from the predators, who, if I'm provoked, I will start naming. So this process is not for political tourists and nomads. It is for members of DP in good standing. Fortunately, because I've been around here for some time, I now know the nomads, and we know how to deal with them. Others declare themselves to be president. You remember when Elias Lukwago held the parallel delegates conference in Luweero? Then they put flowers around his neck that now he's the president of DP. It's like if I stand here and declare myself a pope, I think it would be a joke. Popes are elected by cardinals. So if the cardinals have not elected you, it is not the clothing which makes you a pope. Then, Sam Lubega Mukaku, the most famous political nomad of the millennium, also declared himself DP president. Then last year, two others declared themselves president, Lulume and Sebamala. But these are supposed to be educated people who know the party constitution. I can fight. I know how to fight. But fight seriously also. Don't just fight like a joker. So, I'm elaborating this point that in DP, there is enough room to settle disputes without going into unnecessary conflict. And that is really the advice I would like to give to all those who are running around with all sorts of things. 2 days ago, I got a call from a journalist who was asking me that the party, that myself and Honorable Siranda, we sat in a committee of two and we have set outrageous
nomination fees to lock out people from holding positions in DP. We are daily begging people to come and lead this party. Why would we make money stand in their way? No such thing has happened. And in any case, fees are approved by the National Executive Committee. But there are people who sit every day, and you people are, of course, innocent conduits of their rumor mongering. So I see a lot of bogus things written on social media that now nomination for president of DP is 50 million and so on. If even the Electoral Commission doesn't demand 50 million, for me, I will not pay 50 million. If the next said 50 million, I won't pay it. The position of president has a fee because it serves two purposes. Our party president is not only leader of the party, but is also our presidential candidate. So that is also primaries, unlike for the other positions. So I wish to stress to members of the media that please call the chief spokesperson of the party instead of spreading rumors, because I stop respecting you, and I think you want me to respect you, and I'm still around in this country for long. In 10 years, I want to look you in your eye and say, what were you thinking when you were saying those kind of things? I want to respect people. We'll send you the old fees. So if they are supposed to be revised, they will be revised. You know, it is like a budget. The budget is going to be read, and you are going to ask, what was the VAT? Will it change or not? But that's yet a decision to be made. Right now, there are actually no new fees that have been prescribed. Even there is no recommendation and there is no decision. But like I said, we always try to peep beyond to see people's motives. Because there are people who think that our struggles in the party, now that we have brought the party to a part where it is so attractive, they think we are locking them out through high fees. Fees are not intended to lock out anybody. Fees are intended to raise money to help the process. I'm sure even you in Uganda Journalists Association, you pay nomination fees. I don't know how low or how high they are. That you pay 20,000 to vote, by the way, not to contest. So anyway, when those decisions are made, we shall communicate them. Actually, that's not the biggest problem in DP. The biggest problem in DP is people who do not know that we have the solutions here at the party headquarters and in our constitution. Olwaleero twagala kunnyonnyola ku bigenda ku maaso mu kibiina kyaffe nga tutuukiriza ebintu bisatu. Ekisookera ddala okulonda obukulembeze obujja mu kibiina kyaffe, okuviira ddala ku level ya National Executive Committee paka ku bukiiko bw'ekyalo. Ekigendo ekyokubiri, kulaba nga tuddaabiriza obukulembeze. Kasookedde tuyingira mu kalulu ka 2021, kibiina kyaffe kibadde n'ebizibu bingi, nga mwe muli n'ekyokuggyawo regisita yaffe ne bagigabira NUP. N'ekirala, okuyingira mu kibiina kyaffe abantu abatakkiriza mu kibiina kyaffe naye nga bawuudisa abakulembeze nti ba DP. Katugambe olusuku lwaffe lulumbiddwa omuddo nga mwe muli n'olumbugu. Ekyo nakyo tulina okukikola
tudabirize obukulembeze. Ekyokusatu, tulina okutuukiriza ebyasalibwawo akakiiko ka National Executive akatuula esoroti nga 5 ne 6 mwezi oguyise, ne olukiiko lwa National Council olwatuula nga 7 omwezi oguyise. Kati nno twagala kwanukula bannaffe bannakibiina ti baani abagenda okwetaba mu kintu kino ekyokulonda obukulembeze obupya, ekyokudaabiriza obukulembeze. Ekisookera ddala, olina kubeera memba ate nga oli mu register, ate nga register eyo erina kubeera register entuufu eri ku kitebe kya DP mu ofiisi ya Secretary General. Twagala kulabula abo abatandise okuyiiya n'okujingirira bu registers obw'ebicupuli. Ekyo tekijja kuyamba mukulembeze yenna. Tugumire ku register emu eya DP entuufu. Ng'omukulembeze wa DP, nze nina emirimu 3. Omulimu ogusooka, oyinza okumpita pilot. Nze agoba ekyombo kino kye bayita Democratic Party. Nga tuvudde mu kulonda enkiiko zino zonna, tujja kutuuza National Delegates Conference ng'omwezi gw'okutaano tegunaba kuggwako omwaka guno. Omulimo gwange ng'avuga ekyombo kino oba emmeeri, kwe kuzzaayo emmeeri eyo eri bammemba mu Delegates Conference, mbakubire saluti mbagambe nti bino byendabye amayengo n'ebintu ebirala byonna, emmeeri yiino ngikomezaawo. Omama muwulira nti nsaanidde ate okuddayo okugivuga, kiri eri mmwe musalewo. Bwe mubanga mulabawo omulala asobola amayengo ge tulimu, mumukwase ebisumuluzo, ze nja kubakubira saluti, nkubire ne gwe muwadde ebisumuluzo saluti. Ffenna tuyingire emmeeri eyo. Ogwo gwe mulimo gwange. Era tewali kitiibwa kisinga ekyo mu bukulembeze bw'ekibiina kyonna. Omulimo gwange ogwokubiri gwe gw'okubeera ssaaboogezi mu kibiina kyaffe, chief spokesperson. Amasimu gange abantu bagamanyi, naddala mmwe bannaffe bannamawulire temutwebuuza nako. Tulina aboogezi abalala naye muwandiika bye mwagala. Allah akansubira alibasonyiwa. Omulimu ogwokusatu gwe gw'okuwabula bakulembeze bannange. Ekigambo chief executive kitegeeza tutuula mu lukiiko lumu, naye chief executive abeera wagguluko. Nga bw'obeera ne babishopu n'obeera ne archbishop. Naye nga archbishop naye father, tewali sakramento endala yonna nti ate waliwo sakramento ya bishop. Obwo obukulembeze. N'olwekyo bakulembeze bano bonna twalondeba nabo era bakulembeze bannange. Naye ssemateeka wa DP ampa obuvunaanyizibwa okulaba nga tebava ku mulamwa. Balina okutambuza emirimu gyabwe nga tebava ku constitution. Sigamba nti kukozesa birowoozo bya president, naye okunywerera ku constitution kyeragira.
oluusi wayinza okubaawo obutakkaanya nga bwe kibeera bulijjo. Omuntu ayinza okujja ne yeewandiisa n'asanga nga erinnya lye terifulumye. Lazima alina okwemulugunya. Kati wabeerawo okwemulugunya kwonna, walina kubeerawo okuteesa kwegamba buli omu awulire nti ensonga ze baziwuliriza. Waliwo omuzungu kyayita mediation. Tufuna omuntu asobola okutuuza abakulembeze b'ekibiina n'oyo alina okwemulugunya, wabeewo okukaanya naye nga ekibiina tekifiiriddwa. Kati nno bino ebintu bigenda kukolebwa office ya National Organizing Secretary ng'atandikirawo okutambuza emirimu gye butiribiri kutandika na leero. Okola kye tuyita branch inspection. Tulina ebizibu bingi mu grassroot. Tulina n'abantu abeerabidde constitution byeragira ate bakulembeza bya bufuzi oba weewaawo kukaayanira enkasi ate nga tuli mayengo. Tebamanyi nti eryato we litubira ffenna tujja kufa. Osanga chairman we Maracha kumpi ne border ya Sudan yatuusa dda register omulimu abantu abasukka mu 2,000 naye ow'ekawempe tanaleeta. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza bunafu oba obutafaayo. N'olwekyo tukoowoola buli mukulembeze eyatwala registers mulina wiiki emu yokka okuzikomyawo. Nga National Organizing Secretary bw'agambye, eno process eringanga emmotoka ez'abasaabaze. Kati wotabeera ku stage emmotoka ejja kuleka ate onoonenyaani. Ate tuleme kugoberera bali abatubuzaabuza kubanga bo bali ku byabwe. Kwegamba kye bavuga kye kino, titulage eggwanga nti ffe bana DP abatuufu. Oyo Mao yatunda ekibiina kya DP, NRM yamugula, n'olwekyo ffe tetumuliiko, mutwesige mutuwe akalulu. Eyo narrative gye batambuza. Naye bulijjo ngamba abantu nti kkiriza omuntu yenna agezeeko okulimba, naye gwe mwennyini teweerimba. Toyinza kwerimba gwe mwennyini. Obanga oli wa DP olina kubeera wa DP ng'oli wa DP omunywevu. Ate n'ensonga eza DP olina kusooka kuzitegeera, kubanga we tuli mu ggwanga ensonga zaffe nnyangu nnyo. Twagala kugumya abakulembeze baffe abaagala okwesimbawo ku tikiti ya DP. Ensonga ze tuliko ze nsonga entuufu ezitwala Uganda mu maaso. Kanve ku kino banyumizeeko wiiki 2 emabega nabadde Mukono. Twafiirwa omukulembeze w'eyo Mityana. Muntu mukulu nnyo. Ne baŋŋamba, Mao, ensonga za ground nga nzibu. Ogendayo bajja kuŋoola. Teŋŋamba, kakati osindise omunya mu ssubi kaŋŋende. Natindika olugendo neŋŋenda neŋŋamba njagala kulaba abo Abannayuganda abatafaayo wa Uganda gyeraga. Ng'abantu balowooza sisobola kunnyonnyola nsonga za DP. Nasobola okunnyonnyola ensonga za DP. Lwaki DP yeyina ebirowoozo ebigenda okutaasa Uganda? Oluvannyuma buli omu yajja kuneebaza. Timunywere ku nsonga eyo, munywere ku nsonga eyo.
naye mubeerawo abayaaye ne babatiisatiisa ne muva ku mulamwa. Ontiisatiisa ng'ani gwe wansasulira fiizi? Webawulira oluzungu lungi, mwogera oluzungu. Ani akugaana okuyiga oluzungu? Waliwo kati abazungu abatagenda ku ssomero balwogera. N'olwekyo nasobola okugumya bannadp, mulina okitegeera nti nga naakatuuka n'abakulembeze ba DP abaaliwo nga batya n'okujja okuneetoolola nga bagamba ono kye bagenda omukola. Naye we natandika okwogera ne genda okulaba nga beesowolayo omu ku omu nga bajja bayimirira nange, kubanga bakimanyi ti omukulembeze alina okuba nga amanyi eggwanga gye lirina okulaga, nga n'ekkuba alimanyi, nga buli lwe bukya asongayo n'agamba nyinza obutatuuka nammwe naye eyo gye tulaga, nga Musa bwe yagamba. Naye obukulembeze obuliwo kati ogamba abafoot soldier tulagewa era tugende wali. Gwe mukulembeze kati lwaki weeyita omukulembeze ate nga oyagala bafoot soldier be baba bakulagira ekkubo? Bali bakusitudde oli ku bibegabega byabwe, kitegeeza olengera wala. Kati bw'oba onsitudde nga ndi waggulu ng'ate mbuuza gwe nti endagewa, tiolina kugamba ndi mbadde gwe wali waggulu, gw'olina okulaba ebire bwe byekyusa. N'olwekyo ekyo kye kizibu kye ndabye mu bakulembeze abali mu DP. Baagenda ne batomera kubanga baapapuka. Kati bawulira ensonga DP zeekulembeza, ebibiina ebirala kati ate bye byogera. National dialogue, transition, national reconciliation, ezo z'ensonga zaffe eza Democratic Party. Era tuve mu kusiga bukyayi. Omuntu yenna asiga obukyayi tayagaliza bantu be. Osiga otya obukyayi? Buli muntu alonde nga bw'ayagala. Naye toyinza gamba nti oyo tomulonda era we tumuwangula mugyeyo amajambiya. Bagamba gwe wekka gw'amanyi okutema abantu. Oba gw'oli bulletproof. Tuve mu by'okukuma mu bantu omuliro. Kyenvudde ngamba nti ffe mu DP twagala abakulembeze baffe bajje beetabe mu processes zino. Kati waliwo abagenze balimbalimba abantu nti Mao ne Siranda baatuula babiri ne basalawo fiizi abagenda okwesimbawo ze balina okusasula. Musimanyi okwesimbawo ku bwa pulezidenti wa DP, ssente bweziti, secretary general. Bannaffe tulina constitution etufuga okubeera okuvuganya obaako akasente k'osasula. Tetunaba kukyusa ssente omuntu yenna agenda okwesimbawo z'alina okusasula, kubanga akakiiko akafuzi aka National Executive Committee ke kasalawo ssente ezo. Ate DP kibiina kya muntu wa wansi, kibiina kya muntu wa bulijjo. Lwaki mulooza nti ffe bennyini abakeera buli ku makya ne tugamba nti tuliwo ku wa muntu wa bulijjo, ate tuteekewo ssente zikugalira wabweru ate nga tunoonya bakulembeze? Tufiiriddwa abakulembeze bangi. Twagala abakulembeze naye twagala abakulembeze abatuufu abalumirwa ekibiina. Twagala abakulembeze abagenda okunywera ku nsonga za DP. Ensonga za DP zezo ensonga zentera okunnyonnyola ez'Abannayuganda okusonyiwagana n'okwenenya, okwogeraganya,
tusobole okulaba ku kye tutalabangako, gavumenti okukyuka awatali kuyiwa musaayi, ate nga buli omu asobole okutuula ku mmeeza emu, tutaase Uganda. Ezo z'ensonga za DP. Wobanga tozikiririzaamu kitegeeza toli wa DP, ate toyina na ntebe mu kibiina kya DP. Waliwo ebibiina ebirala ebiina ensonga endala abagamba nti bo bamalirivu bagenda kujjawo nakyemalira, oba batya naye nga bagenda kumujjawo. Abo nabo weebali, mugende mubagoberere, mutugirewo nakyemalira mu ngeri gye musazeewo. Naye ffe aba DP mutuleke, kubanga tulina experience ya myaka 7. Abamu mwakalojja ku makomera. Ffe mu DP mwetufiiridde, mwetukuze, tulina ne pulezidenti waffe atalina malaalo. Ffe abamu okuteekako omuggo n'owulira enduulu. Ffe ba MP baffe babakubanga misana ttuku amasasi. MP omulamba. Naye nakati tukyayimiridde tetuva ku mulamwa, kubanga tumanyi nti Uganda terina gyeraga. If you don't believe in the ideas of DP, then you have no room in DP. It is as simple as that. Why do you try to fix a square peg in a round hole? It cannot fit. It is scientifically impossible. Twagala kwebaza office ya Secretary General ne office ya National Organizing Secretary okukola ebiteeso bino byonna, era ebiragiro bino bigenda wansi mu bakulembeze baffe. Ate njagala na kubagumya timumanye nti obuyinza bwonna bwe nnina nga pulezidenti w'ekibiina wansi wa constitution ya DP nja kubukozesa okulaba nga emirimu gino gitambula bulungi. Okubagirawo ebikonge byonna ebinaabalemesa ku kkubo, n'okulwanisa embuyaga, na kujjawo gasiya yenna atutabula mu Democratic Party. Tusobole okukuuma ekibiina kino, bano abavubuka abatuyimiridde wano emabega babe n'ekintu kye basobola okusikira. DPC briefcase ya Mao, DPC briefcase ya muntu yenna, DP kibiina, era tuteekwa okukikuuma. Nze siraba kituyombya, kubanga buli answer eri mu constitution ya DP. Buli kabi konna akali mu DP waliwo ebirungi mu constitution ebisobola okulwanisa akabi konna akali mu DP. Tekyetaaga genda mu kooti, tekyetaaga kuyita press conference. Obanga oli mukulembeze, oli mwesimbu, oli mugezi, ng'owulidde nti waliwo atambuza eŋŋambo nti nomination fees bazambusiza, lwaki tokubira mukulembeze munno n'obuuza as a responsible citizen ti Mr. President, is it true? Naye owulira forwarded many times, messages zino zonna ndaba forwarded many times. Era akasengejja kalulu akaddako kalina kubeera katini nnyo, kubanga kirabika waliwo abaayitawo nga tebasaanidde. Kasita tubanga ffe tukyakutte steering eno, tulina okulaba nga ekibiina tukikuuma. Nze sirina kubuusabuusa kwonna nti processes zino zonna wajja kubaawo enkola ya demokrasiya. Tulina okubeera n'ekibiina ekyesigamye ku bantu, tulina okubeera ne internal democracy. Mu DP wabeerawo okuvuganya, singa ebibiina ebirala. Mulindeko ebibiina ebirala mujja kubiraba, oba wajja kubaawo okuvuganya. Ffe mu DP wabeerawo okuvuganya.
ebibiina ebimu kati byeyawuddemu kumpi emirundi 4. Ate mu DP president si yalonda executive. Tetuli nga ba UPC tolonda president yekka yena asalawo ani agenda okubeera secretary general, ani agenda okubeera omwogezi naki. Mu DP delegates conference yebeera nga team manager. Ne wobeera captain si gwolonda team. Olina okuzannya n'omuzanyi yenna manager gwakuwadde muwangule ekikopo. Ekyo kyetutwawula n'ebibiina ebirala. Basaba n'obuwembefu bannamawulire mutuyambeko nammwe, kubanga oluusi temutwebuuza nako. Mumala gawandiika ebintu byammwe naffe ne twebuuza nti bano abantu tubawe ekitiibwa oba nedda. Kati omuntu agamba nti gwe munnamawulire oli mulogo nga nange nkola forwarding ate nga nkumanyi nga lwaki sikubira ku simu ne ngamba nti sebo kino ekintu kye bampeereza kituufu osobole okwenyonnyolako. But you are giving us no chance even to reply. And yet you are journalists. So let me, if there are any questions in Luganda, I'm happy to respond to them. Kazo Angola atenga kawempe munene. Balemede ku Kazo Angola. Ate walala teri balonzi. So tetujja kulemera ku wakaliga obawa. Tulina okutunuulira Uganda yonna, tetujja kuwuliriza. Omanyi waliwo abazimbulukusa ebintu. Wawulira ku simanyi Sinotrax 6 ez'amayinja. Tugambe nti tupaakinze tulinze. Kasitoba ng'owulira muli nti oyagala ekibiina kyo weewandiise. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakumuluma 13. Era mbyagalira ne president wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka bulira